Hello, very good morning. Welcome to the online classes on digital signal processing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് IIR സിസ്റ്റംസ് റിയലൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ബേസിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് ആഡർ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ, യൂണിറ്റ്, ഡിലേ എലമെൻറ്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിയലൈസേഷൻസ് നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനെടുത്ത ക്ലാസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് കാണുക, ഒന്നുപോലും വിടാതെ കാണുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടു തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദി ക്ലാസ്. So we are discussing about different types of structures for realizing the IIR system. And the different structures are direct form 1 structure, direct form 2 structure, cascade form structure and parallel form structure. ഇപ്പോൾ ഈ 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് direct form 1 structure. So direct form 1 structure. So we already know that the difference equation governing an IIR system, which we have derived in the previous class, is given by, consider the difference equation governing the IIR system. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് കണ്ടിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് y of n is equal to minus sigma k is equal to 1 to capital N a k y of n minus k plus sigma k is equal to 0 to capital M b k x of n minus k. നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ നമുക്കിനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സമ്മേഷനാണ്, സീരീസാണ്. ഈ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ k ഈക്വൽ ടു 0 to 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വെൻ k is equal to 1 we have a k y of 1 minus k. When k is equal to 2 we have a1 y of 1 minus k. Then when k is equal to 2 we have a2 y of 2 minus k. When k is equal to 3 we have a3 y of 3 minus k and so on. And the next summation part we can substitute starting from 0 to capital M. So when k is equal to 0 we have b0 x of n minus 0 which is x of n. So b0 x of n. Then k is equal to 1 we have b1 x of 1. Then k is equal to 2 we have b2 x of 2 and so on. So when k is equal to capital N we have an y of n minus capital N. And here when k is equal to capital M we have bm x of n minus capital M. So expanding we have y of n is equal to minus a1 y of n minus 1
minus a2 y of n minus 2 minus etc. minus general term a n y of n minus capital N plus b0 x of n plus b1 x of n minus 1 plus b2 x of n minus 2 plus etc. plus bm x of n minus m, small n minus capital M. Okay, so let it be equation number question number 9. Okay. So on taking Z transform of equation number 9, you can take the Z transform of this equation, so that you get on the left hand side, when you take the Z transform of y of n, you get capital Y of Z equal to minus a1, which is a constant coefficient. So minus a1 y of n minus 1 becomes capital Z raised to minus 1 capital Y of n minus a2 Z raised to minus 2 capital Y of Z, then minus etc. and so on. Then here this becomes plus b0 capital X of Z. So this is Z raised to b0. The Z transform of X of n is capital X of Z plus b1 X of n minus 1. The Z transform is Z raised to minus 1 capital X of Z plus b2 Z raised to minus 2 capital X of Z plus etc. and so on. So we can write down, we can take the Z transform of this particular equation, equation number 9, on taking Z transform of the equation of equation 9, we get capital Y of Z is equal to minus a1 Z raised to minus 1 capital Y of Z minus a2 Z raised to minus 2 capital Y of Z minus etc. minus etc. minus minus an Z raised to minus capital N capital Y of Z. So plus
plus b0 plus b0. So the second part we can substitute here. Take the Z transform of hello. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈവാണേ. വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ. കാണാം, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാണാം. അല്ല, അത് ഓൾറെഡി അത് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, സേവിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്ലോഡിങ് ഉണ്ടാവും. അത് കാണാം. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. So taking the Z transform of the second part, that is b0 x of n plus b1 x of n minus 1 plus b2 x of n minus 2 plus etc. plus bm x of n minus n. So here b0, you have the constant coefficient b0, then the Z transform of x of n is capital X of z plus b1, the Z transform of x of n minus 1 is z raised to minus 1 capital X of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z plus etc. plus bm z raised to minus m capital X of z. So writing down, you have b0 capital X of z b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 capital X of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z plus etc. plus bm z raised to minus m capital X of z. So mark this as equation number 10. So now we can realize the direct form 1 structure for the IIR system. So on this on the left hand side we can take X of z, capital X of z, and here we can draw a constant multiplier with again b naught, then we have the summing point, from here we can draw the unit delay element. From the left hand side can take a branch and can draw the unit delay element z raised to minus 1. Then from here we can draw the second constant multiplier or the gain block with a constant gain, that is b1,
can connect to this summing point. From this summing point can connect to the summing, because further we will be drawing several summing points, and finally the outputs from all the summing point will reach to this point. Okay, so further we can draw the next unit delay element. The constant gain B2 ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണാം. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുമാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. B0 എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്, B1 ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്, B2 ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 ഇസഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് B2 ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. ഈ പ്രകാരം തന്നെ ഇവിടെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ളത് A1 ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 വൈ ഓഫ് ഇസഡ്, മൈനസ് A2 ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 വൈ ഓഫ് ഇസഡ്, സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So next is z raised to minus 2. So ഇവിടെ z raised to minus 1 when cascaded with z raised to minus 1 becomes z raised to minus 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ z raised to minus 1 z raised to minus 1 കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോട്ടലി ഇതിൻ്റെ കാസ്കേഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a raised to m into a raised to n ഫോമിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് a raised to m plus n, that is z raised to minus of 1 plus 1 or minus 2, z raised to minus 2. So this becomes z raised to minus 2 b2. ഇവിടെ കാണുന്ന b2 z raised to minus 2. Then x of z. Of course in the input side we have x of z. So x of z into b2, which is the gain, constant gain, multiplied by z raised to minus 2. അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സമ്മിങ് പോയിന്റിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ദെൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് can draw here a summing point, and from this summing point you can connect to this point. Okay, so first here we have x of n, which is the input signal, and where x of z, capital X of z, is the z transform of x of n. Then we have the unit delay, z raised to minus 1 is the unit delay element. Then after this we will get z raised to minus 1, z raised to minus 1 x of z, z raised to minus 1 x of z into b1. So into b1, so you get z raised to minus 1 x of z into b1 at this summing point. So at this summing point we have b0 x of z. So in the first part we have b0 x of z. So in the first outputs at this summing point we have b0 into x of z. So now we have got the output till b0 x of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus b2 z raised to minus 2. So since z raised to minus 1, z raised to minus 1 is z raised to minus 2. So b2 z raised to minus 2 x of z. Okay. So further can continue this, and have the general term, can draw the general term that is bm z raised to minus m x of z. So the term just previous to this value is bm z raised to m minus m minus 1, and bm z raised to minus of m minus 1. Then can draw this here in the graph, in the block diagram. So etc to the second last term. Z raised to minus 1
So this is bm minus 1, bm minus 1, and summing point. So this is the second last term. Then next one is the raised to minus 1, then bm So we can write the equation, each of the individual terms. This x of n here. Then we have z raised to, after this we have z raised to minus 1 capital X of z. So which is actually the z transform of x of n minus 1. Then here we have z raised to minus 2 capital X of z, and which is the z transform of x of n minus 2. And here we have z raised to minus of m minus 1 capital X of z. So which is the z transform of x of n minus m minus 1. So that is the output at this stage. Then the next term is z raised to minus m capital X of z, and which is the Laplace, which is the z transform of x of n minus capital M. Okay, so now moving to the right hand side. So in the first part of the equation, you can already see that here already we can see that y of z is equal to minus a1 z raised to minus 1 y of z minus a2 z raised to minus 2 y of z minus etc. minus an z raised to minus n y of z, capital Y of z. So we can implement this part. So already we have implemented this part in the block diagram, using the block diagram. Now we can implement this part, this section, in the block diagram. So finally you get the output capital Y of z. Capital Y of z. Then from this point, because in this equation you can find that each term contains capital Y of z, so you can take the branch from Y of z. Then you have the unit delay element, that is z raised to minus 1, and you can add these element one by one. So this becomes z raised to minus 1, z raised to minus 2, z raised to minus 3, and so on. So then you can multiply that using constant multiplier or gain, which is minus a1, minus a2, minus a3, etc. So we can implement in the block diagram.
z raised to minus 1. So we have y of n, and when you're taking the z transform of y of n, we get capital Y of z. Then from this point we can take z raised to minus 1. So the output here will be z raised to minus 1 capital Y of z. So z raised to minus 1 capital Y of z. And you have the gain, so which is minus a1 is the gain or constant multiplier. Then we can add this here and to the summing point. You have the summing point. Okay, so from here can take the next branch. Again z raised to minus 1. Okay, so from this point you can draw the constant gain multiplier. With gain minus a2, and the output goes to the summing junction, summing point. So from this you can connect to the previous summing point. Okay, so now here the delay is z raised to minus 1, z raised to minus 1, which is z raised to minus 2, and the z transform of y of n here will be y of z. So we get z raised to minus 2 capital Y of z, and after multiplying with the gain constant multiplier a2, here we have minus a2 z raised to minus 2 capital Y of z, so which is obtained in this equation. ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ etc etc. Then here next is z raised to minus 1 again, z raised to minus 1 unit delay element. Then here you can draw the second last term, So let us see the last term here. The last term in the equation is minus an z raised to minus n y of z. So the term previous to this, just the previous value, or the second last term will be a n minus 1 2 raised to minus of n minus 1. So this is minus a n minus 1 z raised to minus of n minus 1 y of z, capital Y of z. So that is the second last term. So minus of a n minus 1. Then we have the summing point
So here the output of the output after the delay z raised to minus 1 is z raised to minus of capital N minus 1 y of z, capital Y of z. So which is the z transform of y of n minus capital N minus 1. And from here you can draw the next delay. Z raised to minus 1. So minus the last term, which is, you can see in the equation, the last term is minus an z raised to minus n capital Y of z. So we can draw the gain block with the gain minus an. Okay, so and the delay element, you can add the unit delay element, so which adds up to z raised to minus n. So this is minus an the output. Okay, so here after adding the delay element we have the output here. So just after the delay element will be z raised to minus n capital Y of z. So which is the z transform of y of n minus capital N, y of n minus capital N. And here the output after that will be minus an z raised to minus n y of z. So that will be the output of this gain block, so which is added to the summing point, and this is added to the previous summing point, then again to the previous summing point, and finally it reaches the summing point, and finally we have the output, which is a combination of all these terms, that is containing x of z, capital of x of z, and all the terms containing capital Y of z. So finally you get the final output Y of z. So as per the equation, we have capital Y of z equal to sum of all terms including capital X of z and all the terms including capital X Y of z, and which we have represented in the direct form 1 structure. But direct form 1 structure നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സമ്മേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതും ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതും ഒന്നാമത്തതും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്. ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു, ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് കിട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു minus a1 z raised to minus 1 capital Y of z minus az z raised to minus 2 y of z minus etc minus an z raised to minus n y of z plus b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z plus etc plus bm z raised to minus m capital X of z. So we have implemented the direct form 1 structure. So now let us implement the direct form 2 structure. രണ്ടാമതായി നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. So direct form 2 structure. So an alternative structure called direct form
2 structure can be realized which uses less number of delay elements. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിലേ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it has lesser number of delay elements when compared with the direct form 1 structure. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിലേ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. മെമ്മറി എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറി അഥവാ ഡിലേ എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ can write the point, that is an alternative structure called direct form 2 structure can be realized which uses less number of delay elements than the direct form 1 structure. So we can consider once again the general difference equation governing the IIR system. So consider the general difference equation governing an IIR system. So remember, IIR stands for infinite impulse response system. So IIR stands for infinite impulse response system. So here you know that we have infinite impulse responses and which can be expressed by the general difference equation. Y of n is equal to minus sigma k is equal to 1 to capital N a k y of n minus k plus sigma k is equal to 0 to capital M b k x of n minus k. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ്. ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ 1 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചറിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So this is the general equation, and from this we can write y of n is equal to, can expand the terms. So we can expand the summation here and put values from k is equal to 1 to capital N in this equation, and again here put k is equal to 0 to capital M in this term. So when k is equal to 1 we have a1 y of n minus 1, then k is equal to 2 we have a2 y of n minus 2, when k is equal to 3 we have a3 y of n minus 3. So here when you are putting k is equal to 0 we have b0 x of n minus 0 which is x of n. So b0 x of n, then when k is equal to 1 we have b1 x of n minus 1, then k is equal to 2 we have b2 x of n minus 2 and so on. So expanding we get y of n, left hand side y of n is equal to minus a1 y of n minus 1 minus a2 y of n minus 2 minus etc minus an y of n minus capital N plus b0 x of n plus b1
x of n minus 1 plus etc. plus etc. plus bm x of n minus capital M. ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ടേംസ് എഴുതി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ ഓൺ ടേക്കിംഗ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. So equation number, you can take this as equation number 11. Equation number 11. On taking Z transform of equation we get on the left hand side we have y of n. So when you are taking the z transform of y of n, we get a capital Y of z, and here minus a1, which is the constant, the coefficient. So we can write down minus a1, and z transform of y of n minus 1 is capital Y of n, z raised to minus 1 capital Y of z. So the constant minus a1 multiplied by z raised to minus 1 capital Y of z. So next term is minus a2 z raised to minus 2 capital Y of z, then minus etc. minus an z raised to minus n capital Y of z. So next here you can ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഷുവർ ഓക്കെ. So next we have b0 x of n. So you can write down carry down the constant coefficient b0. So b0, this is a transform of x of n is capital X of z. So b0 capital X of z plus b1 capital X z raised to minus 1 capital X of z. So is the transform of x of n minus 1 is z raised to minus 1 capital X of z plus etc. plus bm z raised to minus some capital X of z. So we have left hand side capital Y of z is equal to minus a1 z raised to minus 1 capital Y of z minus a1 z raised to minus 1 capital Y of z. Then similarly at the term minus a2 z raised to minus 2 capital Y of z minus etc. minus an z raised to minus n capital Y of z plus അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇവിടെ b0 x of n ൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് b0 ക്യാപിറ്റൽ X of z പ്ലസ് അടുത്ത ടേം b1 z raised to minus 1 x of n minus 1 ൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് z raised to minus 1 ക്യാപിറ്റൽ X of z പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് bm z raised to minus n capital X of z. That is b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 capital X of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z plus etc. plus bm
z raised to minus m capital X of z. So now you can take the terms here. The negative terms can be taken to the left hand side, so that you get y of z plus a1 z raised to minus 1 y of z plus a2 z raised to minus 2 y of z plus etc. plus an z raised to minus n y of z equal to the remaining terms on the right, that is b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 x of z plus b2 z raised to minus 2 x of z plus etc. plus bm z raised to minus m x of z. So we can write down capital Y of z plus a1 z raised to minus 1 capital Y of z plus a2 z raised to minus 2 capital Y of z plus etc. plus an z raised to minus n capital Y of z equal to b0 capital X of z plus b1 z raised to minus 1 capital X of z plus b2 z raised to minus 2 capital X of z capital X of z plus etc. plus bm z raised to minus m capital X of z. So okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇതിന്ന് y of z കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. So y of z into the remaining terms within the bracket. So capital Y of z into ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് a1 z raised to minus 1, ഇവിടെ ഒരു y of z ടേം കൂടെ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഈ y of z, so when you taking y of z here you have remaining 1. so y of z കോമൺ ആണ്, അത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇവിടെ റിമൈനിങ് വരുന്നത് 1 പ്ലസ് a1 z raised to minus 1 പ്ലസ് a2 z raised to minus 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് an z raised to minus n. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം 1 പ്ലസ് a1 z raised to minus 1 plus a2 z raised to minus 2 plus etc. plus an z raised to minus n equal to സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ഇവിടെ b0 എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് b1 z raised to minus 1 എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് പുറത്തെടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. plus bm z raised to minus m. So now ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്. So which is equal to y of z by x of z. So taking output by input, that is y of z by x of z
capital Y of Z divided by capital X of Z equal to ഈ ടേമിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ടേം റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള 1 പ്ലസ് a1 z റൈസ് ടു -1 പ്ലസ് a2 z റൈസ് ടു -2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് an z റൈസ് ടു -1 നേരെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ഓഫ് ഇസഡിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ വരും. റൈറ്റിൽ ഈ പാർട്ടിനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ 1 പ്ലസ് a1 ഈ ടേം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരികയും ചെയ്യും. സോ റീഅറേഞ്ചിങ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് y of z by x of z is equal to b0 plus b1 z raised to -1 plus b2 z raised to -2 plus etc plus bm z raised to -m whole divided by 1 plus a1 z raised to -1 plus a2 z raised to -2 plus etc plus an z raised to -n. Okay, so we can make a substitution here. Instead of y of z by x of z, we can make a substitution like this. Let capital Y of z by capital X of z is equal to W of z divided by capital X of z into capital Y of z divided by W of z. So where we can take where W of z divided by X of z, W of z divided by X of z is equal to 1 divided by ഈ പാർട്ട്, അതായത് ഇവിടെ 1 divided by ഈ പാർട്ട് എടുക്കാം, that is W by Z. So 1 divided by 1 plus a1 z raised to -1 plus a2 z raised to -2 plus etc plus an z raised to -n. Then again and y of z divided by w of z equal to first part മേലുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എഴുതാം equal to b0 plus b1 z raised to -1 plus b2 z raised to -2 plus etc plus bm z raised to -m. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ w of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can assume that is 1. അപ്പോൾ w of z 1 ആണെങ്കിൽ this means the same, that is simply y of z by x of z is equal to 1 into y of z by x of z into 1. So that here you can take 1 by x of z is 1 by 1 plus a1 z raised to -1 plus a2 z raised to -2 plus etc plus an z raised to -n, and y of z by 1 is equal to b0 plus b1 z raised to -1 plus b2 z raised to -2 plus etc plus bm z raised to -m divided by 1, which is the same value b1, the same numerator value. Okay, so now you can cross multiply this equation. So let me mark this as equation number is equation number 12, and next equation is equation number 13, and this is equation number 14. So we can cross multiply equation number 13 to get, so the cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ w of z into 1 plus a1 z raised to -1 plus 1 a2 z raised to -2 plus extra plus an z raised to -2, so which is w of z plus the
w of is a1 z raised to minus 1 w of z. W of z into 1 is w of z plus w of z into a1 z raised to minus 1 is a1 z raised to minus 1 w of z, then a2 z raised to minus 2 w of z plus etc. plus an z raised to minus n w of z. Then ഇവിടെ cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് that is equal to x of n എന്ന് കിട്ടും. So we can write this as, on cross multiplying, equation 13, on cross multiplying equation number 13, we get w of z plus a1 z raised to minus 1 w of z plus a2 z raised to minus 2 w of z plus etc. plus an z raised to minus n capital W of z is equal to x of z plus etc. plus an z raised to minus n w of z equal to capital X of z. Therefore, again simplifying, we get w of z ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ w of z മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ടേംസിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് x of z മൈനസ് a1 z റൈസ് ടു w of z a1 z റൈസ് ടു. സോ ഇവിടെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ബിക്കംസ് മൈനസ്. സോ x of z മൈനസ് a1 z റൈസ് ടു മൈനസ് 1 w of z മൈനസ് a2 z റൈസ് ടു മൈനസ് 2 w of z minus etc. minus an is raised to minus n w of z. And write down, therefore w of z is equal to capital X of z minus a1 z raised to minus 1 w of z minus a2 z raised to minus 2 w of z minus etc. minus an z raised to minus n w of z. Then similarly we can cross multiply equation number 14. So here you can cross multiply equation number 14. We get y of z into 1. So this is divided by 1. So y of z into 1 is y of z equal to w of z into b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. plus bm z raised to minus 1 minus m. So which is y of z equal to w of z into b0, which is b0 w of z, then b1 z raised to minus 1 into w of z plus b2 z raised to minus 2 w of z plus bm z raised to minus m w of z. So writing down, on cross multiplying equation number 14, we get so this is equation number 14. This is equation number 14. So we can write y of z equal to
capital Y of Z equal to B0 W of Z plus B1 Z raised to minus 1 W of Z plus B2 Z raised to minus 2 W of Z plus etc. plus Bm Z raised to minus M W of Z. So now the equations, new equations are equation number 15, mark this as equation number 15, and this is equation number 16. Okay, so equation number 15 and 16. So from equation 15 and 16 we can represent the IIR system using by realizing it by direct form 2 structure. So the IIR system can be realized in the Z domain. So we can write down from the equations 15 and 16 represent the IIR system in Z domain and can be realized by a direct structure